Support. iRadio has transformed despair into policy change, fear into resilience, and silence into vital dialogue. This is a day that we join the rest of the world to celebrate. But sustaining this vital voice requires resources, commitment, and shared vision. We call on well-wishers and all people of goodwill. Stand with us. Support iRadio's journey to remain independent, credible, and impactful. Invest in the power of free speech. Invest in hope. Invest in South Sudan's future. Join us today because together we are stronger. Together we can keep the voice of a nation alive. Hello and welcome. This is iRadio. We are still continuing here with our program of the dawn this morning, and we are glad that our second hour and the last hour has started. And our guests are already in the studio. Mama Hellen. Yeah, thank you, Michael, and welcome to the second hour of the Dawn Show on iRadio with me, Hellen Samuel, and Michael Atit. And right now, our guests are already in the studio, and we're going to talk about cybercrime. And actually, on Wednesday, 18th of February 2026, President Salva Kiir signed into law the Cybercrime and Computer Misuse Act. The Act provides for offenses relating to computer systems and cyber activities. And cyber activities. The law is also intended to strengthen the detection, investigation and prosecution of cybercrime in South Sudan. And today on the Dawn Show, we'll be discussing the law with a specific focus on Chapter 4, offenses and penalties. And to shed more light on this, we are joined live in the studio by Advocate Wani Stephen, Deputy Secretary General of the South Sudan Bar Association, and Nelson Kwaje, Digital Rights Advocate and the Chairperson of Digital Rights Frontlines. Good morning and welcome to the Dawn. Good morning. Yeah. Good morning. Okay. شكرا جزيلا يا شباب انكم معانا هنا في داخل الاستوديو. بس عشان ندي صورة عامة للمستمعين بتاعنا، يوم 18 يعني قبل يومين رئيس الجمهورية وقع على عدد من القوانين. واحد من القوانين ده اللي هي قانون بتاع الجرائم الإلكترونية وإساءة بتاع استخدام الحاسوب في جنوب السودان. والقانون ده بيهدف انه ينظم جرائم المتعلقة بنظام بتاع الحاسوب او نظام بتاع الكمبيوترات والأنشطة الإلكترونية كلها، وتعزيز قدرات بتاع كشف عن الجرائم الإلكترونية. وده ممكن في الفترة الأخيرة ممكن ده جزء من الجرائم اللي الناس لجوا له أو رجعوا له إنه يعمل الكلام ده. فعشان إحنا نناقش ونتكلم عنه، مبسوطين جدا إنه يكون معنا داخل الاستوديو نائب سكرتير بتاع اتحاد محامي جنوب السودان واني ستيفن، وبرضه معنا ناشد اجتماعي في مجال بتاع حقوق ورئيس بتاع ديجيتال رايتس فاونديشن نيلسون كواجه. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. Okay. Wani Stephen, can you take us through يعني
existence bita ganunde, how did we end up here with this, and whether there are some pressure, there are some circumstances that led to that. As South Sudan, we need to have this law. Okay, first of all, I would like to start by saying happy Lent season. Siyam Mubarak lekule Junubin. As a historic background, especially for us as South Sudan, I would say that this law is long overdue. We've lived in a legal vacuum for quite a long time. Since our independence, we did not have any act of parliament, any comprehensive act of parliament that regulates conduct on cyberspace. So this is really something that is long overdue, and I'm glad that the parliament have passed this law, and then the president signed it 2 days ago. So when we look into how it came into place, in 2021, there was, or let me go slightly before 2021. In 2020, as you know, COVID was on the rise. A lot of us, or a lot of people over the world, moved into doing things online, including meetings and so forth. So in today's world, people are heavily depending on digital transactions and digital presence. So this has been increasing. However, there was no clear law that regulates this issue. Even our Penal Code Act it has only one chapter that has about 5 sections that attempts to regulate conduct, or it was termed computer-related offenses. And it was mainly focusing on issues of unauthorized access. And then viruses, putting virus into someone's computer and so forth. And when we look into what we are facing today, cyber crimes have evolved, because criminals are also smart, and they're getting smarter. So what used to be an offense in 2008, for example, when the Penal Code Act was enacted, has evolved, and there is new crimes that people are now committing, be it in country or outside country. So in 2021, the president signed by then the Cyber Crimes and Computer Misuse Provisional Order, which was the first attempt to provide regulations of cyber crime or conduct on cyberspace. So that provisional order was later nullified due to, I think, based on the wording of the parliament, lapsing of time, and it was returned to the Ministry of Justice to present it as a new bill, which led now to this act that we have, because later on in 2024, Minister of Justice presented a new bill, which is a cyber crimes and computer misuse bill, which went through the first, second, third, readings, and then it was passed, and now the president signed it. And throughout this process, there was a lot of engagement with the stakeholders. And even with the civil society organizations, at least those who are relevant to this topic, those who are active within the digital space or the digital ecosystem. So a lot of engagement were done, and then this law was passed. So to put it in very short words, this law is extremely necessary because it regulates conduct on cyberspace. We've seen how in the past couple of years a lot of people are engaging in behaviors that are not, can be problematic. We've seen how some people, a lot of cases of revenge porn, for example. We've all witnessed how sometimes people, will be posting intimate content of themselves, sometimes without the consent of the other party. And we've seen how child pornography, even pornography generally, is widely, circulated within South Sudan. And apart from that, a lot of cases of identity theft, people, claiming to be people whom they are not,
in order to either make profit, make money, or defraud people, or so forth. You know, so all of these things previously, there is little to no provisions that will adequately regulate them. Right. You know, so that is why it is very important to enact this law, and I'm very happy that the President General Salva Kiir have signed. You know, not finally, but have signed. Nelson, you are an advocate and an activist as well on human rights, and as a chairperson of the Digital Rights Frontline. Tell us more about this. Yeah, I think as Wani has stated, this is something we have been both engaging in at different levels. Actually, since 2021, we engaged with different versions of this bill before it became an act of parliament. I think the idea with this is nothing, I think, different from what Wani has said. So the law provides different, it both provide offenses that are related to the cyberspace, but also it tackles more than that. Like, for example, the law talks about issues of critical infrastructure that are related to fundamental kind of critical infrastructure, and other things that people even don't think about. Like, there are these issues where someone at times you leave your phone with someone, or you give your phone to someone, or someone maybe even gifts you your phone and takes it back, but it has your passwords and what, and then they access that phone. Or at times you give to someone access willingly. Maybe, like, say, an organization. Yes, maybe an organization like iRadio. It gives an access to an admin, and this person is fired. Then they go and take access to this account, or they misuse it. Those are also some of the things that the law looks into. How do you prevent such unauthorized access, unauthorized disclosure, and these kind of things? Albeit this might not be the most perfect law right now, because there are areas that are still gray, that are a bit vague, which can at times lead to security agencies at times using this to, or people just suing people for discomfort. Because remember, the laws are supposed to protect against, like, harm and what, but not anything that you don't like. You think it's a problem, and now you want to sue people. So I think from a rights-based perspective, these are some of the issues that people concern about. How do you balance between freedom of expression and also preventing harm? Yeah. اوكي ثانك يو سو ماتش. احنا لسه متواصلين هنا في داخل الاستوديو، معنا الشعبين المحامين اكشولي عشان احنا نناقش في قوانين اللي تم التوقيع عليه بواسطه رئيس الجمهوريه قبل يومين، قوانين بتاع جرائم متعلقه باستخدام الجرائم الالكترونيه والجرائم المتعلقه بالاجهزه بتاع الحاسوب. اما هيلن. Yeah, you can just follow up with the interview so that it can flow. When there is something, I will chip in. In fact, I wanted to ask him to specify some of those areas which can put someone in trouble. Yeah. What are some of these ideas? Yeah, so I think so there are like 40. There are 40 offenses on this. I think the council will later say, but you're talking about unauthorized transmission of data, unlawful possession of devices and computers, unauthorized access to computer data. We go to, like, spamming, incitement through computer system, distribution of obscene internet images. This is distribution of like pornography or images that failure to moderate undesirable content. So, for example, if you run a page, and on your page you start publishing things, and then you get a notice, for example, from a law enforcement agency or from a regulatory agency. We have the law enforcement agency, but we have the regulatory agency like Media Authority, National Communication Authority, or the Information Commission. They send you a notice saying, there is on this and this and date you put this content, and this content is undesirable. Please regulate that. But this is also not a page, but at times you have a group. At times you have a group, and this group, you leave it. Now there are a lot of people just going rampant on this group, publishing wrongful things, going after people personally. So you, as the admin, you might get a notice, hey, you're the admin of this group, can you regulate some of these things? Now once you fail, there is a very clear
indication that you have received this communication and now you willfully refuse to moderate that, this can also constitute this. We have pornography, revenge porn, where if people are kind of know each other intimately and then someone takes that. We have child pornography, offensive communication, cyber stalking, cyber bullying. We have human trafficking, drug trafficking, cyber espionage. This cyber espionage is related to like national security information or information that are related to the state. And then you use computer devices to share this information with the enemy or try to jeopardize the existence of the state. Use of fake profile. At times you can impersonate or use. So these are all offenses that are categorized under this. Now, yes. Now this is the range. Some of them actually go into like, I think the harshest is the 10 years one. Yeah. That is for child pornography. I think it's between 10 to 15 years. So the offenses have both, I think council will say later, they have both fine and a penalty. So, or a maximum term that can be applied by a competent court or a judge. So most of it actually ranges from 2 years, maximum 2 years or 3 years, some 5, but then like issues of child pornography and the rest, and maybe espionage, this will actually go for a longer term. Yes. I think كده نخطو كلام ده شوية في عربي بسيط عشان ده كلام مهم جدا اللي هسه انت شرحته ده انه الناس بتاعنا بارا بالتليفونات باللابتوب بالشنو هسه ناس طوالي اي زول هسه قاعد يستخدم I think one of those devices وياو اي زول بيجا on Facebook اي زول بيجا في جروبس بتاع واتساب في جروبس بتاع شنو كلاب هاوس حاجات كثيرة جدا فكده يعني الشابتر 4 ده قاعد يديل ب يعني offenses او جرائم اللي انت ممكن تقع فوق تحت قضيه ده كده نقول كلام ده شويه بعربي اوكي ممكن كمان يعني في جرائم كتير هنا يعني انك انت لو قول شنو استخدمت الجهاز بتاع زول ولا استخدمت اكاونت بتاع زول تاني او قول شنو انتهاء الشخصيه بتاع زول في عن طريق بتاع وسائل التواصل الاجتماعي وحاجة تانية انك لو like الصورة الغير لائقة لو انت عندك صورة غير لائقة وصور حميمة بتاع زول تشاركته كمان صور بتاع أطفال لو عندك صورة بتاع أطفال في صور جنسية لأطفال ولناس الغاسرات ده كمان جزء من الحاجات اللي كمان بيدخلك في اسم ده كمان عندك مشكلة بتاعت بقول شنو تجسس باستخدام وسائل بتاع الكمبيوتر او الحاسوب ده كله جزء من الحاجات الا في بيقول له حاجات بتاع الايكونوميك سابوتاج تقريب بتاع حاجات بتاع زول اونلاين تقريب سمعه بتاع ناس بغرض انك قدرت تعمل لهم حام الحاجات بالشكل ده في مشاكل كتير ريليتد تو انك تحكر ولا تخش في صفحه بتاع زول بدون اذن او تستخدم الاكسس على الدوكلو حاجه معينه انت بتستخدمه لحاجه ثانيه انت لو زول انت مسؤول من صفحه ولا انت ذاتك كان زول في البنك مثلا انت كزول ادمين في البنك او بتاع اي تي ده مشكله كمان هنا انت زول بتاع اي تي انت شغال في البنك انت تمشي من هناك بدل انت تشتغل اي تي تمشي تخش في اكاونت بتاع ناس تستخدم الباسورد حقك ده تشيل قروش بتاع ناس ولا تعمل شنو او تعمل ترانزاكشن او بعد مره تستخدم اكاونت عشان تلفق زول تاني في مشكله ده كله جزء من الحاجات ولا كمان بعد مره انت لو التام حقك انتهى او كونتراكت حقك انتهى في محل لكن انت تمشي من بيتكم هناك تستخدم الصلاحيات على الدوكلو بتاع الانترنت ده في اكاونت على الدوكلو تستخدم صلاحيات دي انك تقدر تعمل حاجه المعمول لك اوثرايزيشن ده كمان جزء من الجرائم القانون ده بيتكلم عنه. I think برضو في حاجه ثانيه كوجه ذكروا بانجليزي ما ذكروا بعربي اللي هو مثلا انت لو مدير بتاع صفحه كويس ولا ويب سايت وفي مثلا في زول ولا حتى الصفحه
في كونتنت ولا في حاجه خدته هناك ومثلا في جهه سواء كان الريجوليتوري اوثوريتي المؤسسات زي مثلا ميديا اوثوريتي ولا كده قالوا لك الحاجه ده نوت ديزايربل يعني ما حبابه بعربيه ما حبابه شيله نزله تحت وانت بعد ما استلمت النوتيس او يختار رفضت تعمل الكلام ده وده بمثال بسيط يعني حسب مثلا في الفيسبوك في جروبات بتاعت مرات بكون بتاعت بنات براء ومرات بكون بتاعت شباب في واحد ما عارف قال شنو رود كان تقدري وفي تاني جيب زيتو جيب زيتو وتاني في واحد اسمه جيب زيتو المهم هم في كتير كويس في الجروبات دي للاسف الشديد بتلقى انه يعني مثلا انا بقول كلمات كتير مثلا كعب عن كواجه وبقول لكواجه خليه يرد لو بيقدر والادمين ما دايما الحاجه اي والحاجات دي مرات بكون مسيئه لسمعه بتاع الزول الثاني كويس والادمين ما بيعمل حاجه في الحاله ده لو الادمين استلم يختار انه الكونتنت مثلا واني خدته في الجروب ده بيشكل جريمه ولا غلط وكده شيله تحت او عمل له ديليت وانت الادمين رفضته معناه انت بتكون محاسب وده انا جبته لانه حتى انا في مكتبي يعني ناس كثير بيجوني زي ده انه مثلا انا وفلان قال لي وكده بقول له في جروب بقول له في جروب الفلان وتعملوا لي شنو لورا زمان ما كنا بنقدر نعمل حاجه لانه كان ما في لكن ناو هسه زي حاجه امبارح زي حاجه اي راديو امبارح الميستك باسم ده سولو واني امبارح رسل لكم قولوا شنو اللي يقول نوتس قال يا جماعه انا اي راديو الاسم اللي خطيته ده غلط شنو يلا تقول تك الراجل كمان امشي ما بننزل ولا اي حاجه من هنا احنا بنقدم اعتذارنا عشان ما يرسل لكم تمام القوانين دي الجديده يمكن تم يسنوها له هل ده ممكن يجي يكون سبب في انه يحسن من مستوى بتاع freedom of expression ولا ممكن يجي مثلا يكون كمان معاد له انه مثلا الناس في الفيسبوك في الجروبات بيقول يا اخي احنا احرار اي زول يقول حاجه هو دايره وكده فلكن شويه بقى في قانون ثاني قاعد يريجوليت انك كيف انت ممكن تستخدم حتى freedom of expression بتاعك اوكي خلينا اقول حاجه بين نيلسون هيقوم يضيف عليه حاجه واحده اللي احنا لازم نعرفه كجنوبيين انه يس اي جنوبي وفقا للدستور بتاعنا بتاع جنوب السودان عنده حق في حريه التعبير لكن حريه التعبير بتاعك ده برضه في عنده حدود مش حدود لكن عنده مسؤوليه يعني مثلا انت ما ممكن في خلال ممارسه بتاعك لحريه التعبير بتاعك تقوم تنتهك خصوصيه بتاعي مثلا كويس بالذات لو انا ما بابليك في كده ده ما صح ده واحد اثنين خلال اكسبريشن بتاعنا ولا التعبير بتاعنا لحقوقنا في او حقنا في التعبير برضو ما من حقنا نرتكب جريمه ده حاجه لازم احنا كجنوبيين كلنا نعرفه يس عندك حق تقوم تعبر عن نفسك لكن ما ترتكب جريمه مثلا لو تعبيرك او ممارسه بتاعك لحريه التعبير بيعني انه مثلا انت عايز تعمل بوست لفيديو اباحيه ولا لصور اباحيه لزول تاني اللي هو ما موافق او ما اداك رضا انك تعمل الكلام ده هنا ما في حريه تعبير هنا انت قاعد ترتكب جريمه قاعد تخش في خصوصيه تاع الزول تاني وده مجرم حتى في الاتفاقيات الدوليه مثلا لو شفنا دي international the Universal Declaration of Human Rights Article 19 طبعا دي البيز بتاع كل الحاجات بتاعت حريه التعبير حتى الافريكان تشارتر Article 10 of the African Charter on People's and Human Rights بيتكلم انه يس حريه التعبير ممكن يعملوا له ليميتيشن لكن الليميتيشن بيكون كيف لازم يكون proportionate كويس يعني بس ما الحكومه تقوم كده سامبل يقول لا بس الكلام ده ما لا لازم يكون في قانون وبيحدد بكل وضوح انه الحاجات المفترض يعني بيسبب جريمه يكون شنو وما بيسبب جريمه يكون شنو كويس لانه الليله مثلا انا لو قاعد يعني كريتيك
كويس قاعد انتقد مثلا الوزير بتاعت الانفورميشن هونربل اتين في شغله، ده حق من حقوقي كمواطن انه لازم انا لو في حاجه ماشيه غلط اقوم اقول 1 2 3 ماشي غلط. حتى لو مثلا قاعد انتقد مثلا نونو كومبا فور اكزامبل، يا هونربل ذا رايت هونربل نونو كومبا في شغل البرلمان، انه البرلمان ما شغال وكده كده 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 وهي المسؤوله، ده حق من حقوقي. سو الناس ما تقوم تخلط بين بين الاثنين. يس في ماده ولا مادتين في القانون ده ممكن لو اللو انفورسمنت او اللو انفورسمنت ايجنت ما في حموه كويس ممكن يكون يؤدي التطبيق بتاعه ممكن يكون شويه كده ممكن يكون بطريقه ما صح ما صح. لكن لو شفنا انه في القانون مثلا ماده 20 فور اكزامبل قاعد يتكلم عن برودكشن اوردر. برودكشن اوردر شنو؟ يعني حتى مش حريه التعبير بس، حتى برايفسي. لو مثلا الانفستيجيشن يونت شاف انه في جريمه ماشيه وهم عايزين عشان يقوموا يعملوا انفستيجيشن كويس او تحري كويس للجريمه ده، عايزين داتا ولا عايزين انفورميشن في اللابتوب ده، ما بس بقوم بيجوك هناك جيب لابتوب ده راح يكون في اجراءات طبيعيه، في اجراءات. القانون بيقول لازم الانفستيجيشن يونت يكتب للمحكمه. ايوه شفت يكتب للمحكمه انه في جريمه 1 2 3 ونحن بنؤمن انه او عندنا بليف يا انه الكمبيوتر ده ولا الويب سايت ده ولا السيستم ده ممكن بيدينا ادله بيساعد انه او نحل الجريمه او نوقف الجريمه او كده. المحكمه هو بتقوم توافق، وده حاجه لازم نقوم نذكره. في البروفيجنال اوردر كان ما في البروفيجنال اوردر بتاعت 2021 الكلام ده كان ما فوقه. فده جزء من الحاجات اللي بيحاول او ممكن يساعد يعمل بالانس بين انه ديجيتال رايتس كيف نقوم نحافظ عليه، وفي نفس الزمن كيف نقوم نتاكد انه الجرائم ما يخلوا كده بس ناس تعمل جرائم سنبله زي ما عايزه. but again زي ما انا قلت انه في زي 2 3 مواد، مثلا الماده بتاعت انسايتمنت ثرو كمبيوتر سيستم ورد بصوره مبهم شويه، وده ممكن بيؤدي لمثلا سوء استغلال بتاع المواد دي او سوء استغلال السلطه من قبل الجهات اللي هتنفذ القانون بعدين. لكن طبعا احنا ما هنقدر نقعد هنا وطوالي نقوم نركز للماده ده قبل ما نشوف انه الجهه اللي ما تنفذ القانون ده هتنفذه بأي طريقه. غالبا في عربي بيقولوا العالم بالغيب ولا نبي ولا غبي، رايت، واخر الانبياء كان لقيته على حسب ديانه بتاع محمد تقريبا. لو اي زول قال الليله القانون ده كعب والماده ده هيستخدموه كده بالطريقه ده عشان يقوموا يعملوا كراكنج للاكسبريشن وكده، معناه هو قاعد يتنبأ عن حاجات ما حصل وحذاري من التنبؤ بالحاجات دي. نيلسون، في حتى الان في الفتره دي في استخدامات بتاع AI ممكن يجيبوا انت وخواجه مثلا you have never met but I can be able to extract the picture بتاعك مع خواجه كنتوا في محل كده يمكن في positions ذاته ما كويسه and we've been seeing a lot of this thing on social media as well. What does this new law tells about this and how our community needs to know the dangers of such practices? Actually, there is such a provision. There is a provision about AI. I just need to get hold of it. So there is one provision that talks about this, like producing, because the law talks about there are two important things said. So the law talks about, it's not the methodology, right, but the harm that it causes and also the intention. So if you produce something using whatever means, AI or what, or any other types of depiction also, that violates some of the rights that are listed here, that also leads into a crime, especially in terms of impersonation or in terms of causing harm. And I think that's the most important thing. The law is about causing harm. So if in case you do that with the intention of causing harm, that is also penalized. I will get the exact clause after that, but I read it yesterday. But I think one thing that also I will add,
حاجة اللي أنا دار أضيف إنه بعد مرة I think the aim of the law is to prevent harm but not to prevent discomfort. Discomfort I don't know what is it called in Arabic. No. واحد حاجات اللي بخليك انت تكون ما مرتاح. These are not crimes. عدم إريحية. Those are not crimes. You know because هاي أنا شايف إنه بعد مرة جنوبيين وده مشكلة لأن شايف إنه بيكون بعدين بيجيب سوء استخدام بتاع قانون especially كان زول عنده قوة لأنه في جنوب السودان بعد مرة كان عنده قوة تقدر تعمل short cuts. القانون ما حقه ما قدر يحميك من ال discomfort because once you are in this world there is a lot of discomfort. وانت كمان انت كان في منصب بقول شنو الشغل العام ولا انت كان في منصب انه عندك قاعد يقابل مع الرأي العام لازم يكون في discomfort. ولازم تقبل. انت حتى لو انت ما قبلتها لازم تخلي للناس فرصة ان الناس تعبر. لانه هسي زي انا مثلا انا عندي صور حقي اونلاين في مؤتمرات في شنو في حاجات بالشكل ده صور ديل people use it at times في جروبات بالمره بيستخدموه في ميمز بيجيبوا صوره حقي بيحطوا بها حاجه ثانيه بيقولوا ده زول كده 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 طبعا ده حاجات ديسكومفورت ده ما حاجات حتى الاساءه بالمره مقبول في القانون طالما ما جالك في طريقه انك يعمل to cause harm or at times to cause defamation that means to cause material things لو زول اصلي قال لك حاجه انه جاء عدى انه انا سيشاري نجانا دو قالت انا شينا في الجروب كده 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 قالوا انت زول حرامي ولا قالوا انت زول قبليه وشنو وانت خسرت الشغل حقك وظيفه حقك that is material discomfort. So now this are the حاجات اللي لازم and I think Junubin need to know those things. ده الحاجه اللي انا بقوله والحاجه الثانيه في القانون في مواد في القانون ده to prevent something called what do you call it I actually just checked the meaning of it what do you call it benefit of doubt فائده بتاع الشك بانك انت لازم you need to give someone benefit of doubt كان في حاجه ظهر في جروب ولا في صفك انت ادمين حقه وشنو القانون لازم يديك benefit of doubt بانه يكون في انه there is some room بانه انت حاجه انت ما عارف قال حاجه غلط ولا حاجه ما جاء عن طريقك so then that's why you're given a notice. But not on everything. There are some things that are very clear crimes. But there are some things that قانون بديك انه شنو notice. اسمع زول له كده خليه يقولوا له خليه يسأله احتماله ما بعرف. طيب كده لفائدة عامة بتاع المستمعين كده يعني شنو هي الحدود او الفرق ما بين انك تتعدى على الخصوصية بتاع زول ايوه وانك مثلا تنتقد زول في مجال عمله زي ما ذكروا ستيفن قبل شوية. تبغى هنا ده الاريا انا شايف القانون ده ما ماشي فيه كثير انه كيف يقدر يفرق بين I think that's not defined يفرق بين a public figure and a private person. طبعا الزول اللي في الشغل العام بقول له شنو الثريشولد يعني نسبة التحمل حقه يكون أكتر يكون يوسع مجرد ما هو أدى قسم معناته يوسع أيوة حتى لو ما ناس أدى القسم لكن للناس زي المشاهير والناس زي شنو حسي زول جورناليست ده معناه انت قاعد تديل مع بابليك سو النسبه بتاعت التحمل بتاعت الانتقاد وشنو اكتر ليه لانه انت جبت ناس كتاب ناس طالما انت كتبت حاجه معناه انت جبت راي حقك من جوا بيتكم للشارع العام سو كان انت جبت حاجه زي ده معناه this thing is already in the public domain لو انت عندك كتاب لو انت زول بتاع جورناليست لو انت زول بتاع شنو لو انت زول بتاع العام لو انت زول بتاع تقول شنو برلماني عضو في برلمان لان انت قاعد تناقش حاجات بتاعت الراي العام وحاجات ده قاعد يافكت ناس ثانيين سو معناه ده حاجه بانه انتوا لازم بعد ده حاجه اللي انا شايف القانون ده ما ماشي فيه كثير انه يعرف الاسم بتاع الراي العام ناو الحاجات البرايفت you can be in public and you have a private there are things that are private life سو في حاجه بقول له دوكسينج في اللي اسمه دوكسينج ده قلنا كيف بعد مره تشارك معلومات بتاع الزول الخاص في العام سو حاجه بعد مره جنوبين ما بعرفوا في باسبورت ديت اوف بارث ما بقول له شنو الباسبورت نمبر حقك الرقم بتاعت حتى الرقم بتاع اللوحه بتاعت العربيه ده كله حاجات بقول له دوكسينج لانه شنو ده حاجات ممكن بانه بيعدي انه زول ممكن يقدر يتعرف عليه ممكن يستخدموه يعني زول عضو بتاع ممكن يستخدم عليك ايوه سو بعد مره انت شايف ناس بيشيروا اسمنا في جروبات انا عندي عربيه بتاعت اسمنا في كده تمشي تحطه فوق
or maybe enjoying the beach, or enjoying I don't know تركاكا yes. كده. So حاجات زي ده بعد مرة حاجات زي ده ده لازم ده حاجات برايفت لأنه حاجة ده عنده علاقة بإنه شنو بمعلومات حقك. So بانك أكاونت حقك بعد مرة حاجات زي ده اسم بتاع عيالك حاجات بالشكل ده لو أنت ما شاركت معلومة ده في العام this is now becomes a private issue ده ما مشان وحاجة اللي قاعد نقوله بيجيبوا مشكلة بعد مرة في ناس في حاجات حصل بإنه زول شارك بإنه أنت مثلا هنا أنا زول بتاع عضو بتاع برلمان قاعد نعمل قانون الناس ثانيين ما دايرينه وشنو عشان حاجة زي أنا داير أحاول في أيامات ده أكون تحت الرادار انت تمشي شارك يا بيت بتاع زول في قديله جام كده في اللفه بتاعت الاسم ده في لفه من بيتي اويل تيجي لتهد باللفه ده بكده كده كده في زول تاني بكون قاعد هناك زعلان في بيته بيشيلوا كاس يجي يجيب لك عشان باب هاي يدقني ولا حاجه بالشكل ده انت كان عملت حاجه زي ده معناه انت شاركت الانفورميشن ده انت اكومبليس في وات في يا انت يو بوت مي ان هام سو ده الانفورميشن اللي بيقول له البرايفت يلا بيقول له شنو اندر ايج سو لايك اطفال وحاجات بالشكل لانه الاطفال ما عندهم الحق انه يدوا بيقولوا شنو رضا الرضا بتاع الاطفال قاعد يجي عن طريق بتاع شنو الوالدين او الجارديانز سو انت ما ممكن تقول انه تشيل صوره بتاع اطفال بعد مره في محل تمشي في محل زي ده شيل صوره بتاع اطفال تحطه في الانترنت يلا الاطفال ده لو ما الرضا حقهم ما ممكن يقدر يدوك حتى في مدارس بعد مره حتى مدرسه بعد مره بيشيل صوره ده اول بيبل حقتنا تحطه اونلاين بيعملوا ادفرتايزمنت حاجات بالشكل ده سو ده كله حاجات والمشكله انه القانون بعد مره حاجات زي ده لو الوضع كله كويس الناس ما بيحسبوها لكن لو حصل حاجه ده يا دوب الناس بيجي بيفكروا تمام. نسبة للضيق الزمن هنا عارفين ان المستمعين يمكن كتار عايزين يشاركوا لكن نسبة لأهمية الموضوع ذاته يمكن احنا لسه ما كملنا ده لكن خلينا نشيل تليفون ولا اثنين على الاقل يحسوا انه احنا اديناهم الفرص دي. الو اي راديو الو بمكشة كده نجرب تاني أو كان ما في ممكن تنظر لرسائل كمان. Yeah. Yes, good morning. Yes, good morning to that guest in the studio. Please be brief. This is Joseph from Municipal. Joseph. Yes. Be brief, please. My question is this. For this cyber crime we know that laws are being misused by others within the country here. If somebody send a message against somebody who corrupt, because there is a community now there says you to take cars away, stop cars, and later on when somebody talk about it, and he's a powerful person, he's also bringing photos to you and arrest you in where you are not going to be for you to got the right to defend somebody in that place. Also, there are people who always come to somebody without warrant of arrest. If you ask, they used to torture you or to shoot you. It is also right to do that. Okay, thank you, Joseph, for your call as well. Hello. Mike, good morning. Yes, good morning. David Magog from Wow. Yo, David, be brief, please. My question is, the bill that has been signed now into law, there are people who are outside the country, they posted very dangerous messages more than the people who are inside here in South Sudan. Do we have an article or a law that can give punishment to those who are outside the country or not? Number two, is this bill being passed because of Facebook and TikTok? Because South Sudanese, many of them, they don't even have knowledge of technology. Instead of bringing the technology so that the people are trained, it is a law now that is designed for even the knowledge. How come that the thing is become a better opposite? Okay, thank you, David, for your call as well. Let them react because our time is running short. Okay, I think I'll just jump into the issue of jurisdiction of the law, which is from the last caller.
the jurisdiction of the law is very wide. It is because most of the cyber crime legislations has a wider scope of jurisdiction. So it covers anyone who's committing the crime within South Sudan, anyone who's even outside of South Sudan, but is committing the crime against, someone in South Sudan or against South Sudan. Because when we look at the crime, some of these crimes is against critical infrastructure, as Kwaja mentioned earlier on. Some of the crimes might be against institutions within South Sudan, like the hacking and so forth. So if a hacker, who is based abroad, not in South Sudan, commits a crime, as long as that crime is done to an institution in South Sudan, then that person can be, held accountable. Or I think even a South Sudan national, a South Sudanese national, who's committing crimes. No. If a crime is committed, like for example, you are in Mombasa, for example, want to get your car, someone commits a crime against you there. Yes. So as long as you're South Sudanese, regardless of where you are, someone commits a crime against you in that location that you're in, Mombasa, for example, then it also has a very wide jurisdiction. Or if you're outside of South Sudan and you're committing crimes against South Sudan or South Sudanese, right? By South Sudan, I mean either the public or even private institutions within South Sudan, then you will be held accountable. Yes. So to answer this last caller, that is the jurisdiction. So those who are outside and committing, hacking, and even some of these content-related crimes can be held accountable, and there is clear provisions on. I think that the only issue now that's remained the applying it. So if we don't have a proper extradition treaty with that country, now that is where the problem comes. Now, talking about apply, that was a question from Joseph, the first caller, about being in a power or big position. Is it all right to just grab and arrest? I mean, it is not all right. And let's remember that is the question of, that's not a question of the law. That's a question of rule of law. Yes. And that is a very different thing. So countries need to have a culture where rule of law is upheld. So you see in South Sudan we have a very low culture on that. So that's something that we need to work on it. Yeah. Okay. So yes, arrest without warrant. Generally, it is not allowed, and it is wrong, as Kwaja has said it. There is another question on people who want to speak against corrupt officials, people or corrupt officials in the government. We, as South Sudan, I don't think we tolerate corruption. Right. That's why we have the Anti-Corruption Commission. Whether or not they are functional, it is a different conversation. We're not going to discuss it within the context of this law. However, yes, if you have evidence, and that is the baseline, right? Don't just speak without, knowing what you're speaking about. If you have material evidence that this person is corrupt, you can even submit the complaint to the Anti-Corruption Commission, and then they'll take action. We are running out of time, but Mayig Deng Mayig, he has a question. What institutions is the law going to be enforced? Is having the cross-border, that's one. Amule David, what is specific safeguards are in place to ensure this law is not weaponized against journalists or citizens expressing political opinions online? And, Briefly. and as you explained to him, maybe you can also touch on the recommendations you would like to give to policymakers to ensure the act promotes safety without stifling innovation and civic engagement. Okay, maybe I can jump into the question of the institution. So there are two institutions. So there is the law gives the authority for the Minister of Justice to institute cybercrime prosecution unit. Yes. So that unit now will be the one to investigate and do prosecution. Of course, now all of those will have to be interpreted by judges. And our judiciary is independent, so that will also happen through that. And then we also have the law also puts provision for the establishment of the computer crimes, computer incident response team that will be based either within the National Communication Authority or adjacent to it. So that also needs to be instituted. So these two have a different mandate. And maybe to add to the question from Mama Helen, so that they are like
two major things that needs to be done for this law, because the number one thing is to do capacity building. Remember, this law is good, but we need to do capacity building both from the sides of the journalists, the civil society. So a lot of awareness. So maybe like 6 months to a year on awareness, and then capacity building. So like investigators, they need to understand how to do cyber analysis, how to do what, and what is actually constitute a crime, what does not constitute. Investigators, prosecutors, judges, and as well as our cyber people. So there is a lot of training. And then the second thing that I would recommend is that like our legislators, they need to do review for this law after every 2 years. They need to do a review, because that's so there is also a room for amendment. Yes, yes, because that is the norm in the region. These trends move faster. So after like 2 years, you do a review of the law. You see where some things that you have put that are not useful, and some things that have not mentioned, but now they are a trend. And then you kind of come and present it, and then those amendments are submitted through public call. Gentlemen, thank you so much. We are sorry we have run out of time, but we really appreciate your presence here, even though the time was a little bit limited and we couldn't go through everything. But thank you so much. It was a pleasure having you. Okay, thanks. Thank you also the listeners that have been following us. Thank you, being with you, Michael Atit and Mama Hellen. We catch up with you on Monday, inshallah. Inshallah.